government to make better use of design, and vice versa, actually, well, we should make sure that those people can talk, because they tend not to talk that much. So this is an example from an event that we held last year called Helsinki Design Lab Global. It's about a mix of 120 people. The theme was government meets design. The audience was half government, half design. Y lo que hicimos fue decir, bueno, si el diseño tiene que entrar en el gobierno, entonces el gobierno tiene que entrar en el diseño. Hablo una forma de pensar. Lo cual es bastante complicado porque a veces no se habla el mismo idioma, desde la parte oficial a la parte de diseño. ¿Qué hacemos? Con actividades como este foro que nosotros tuvimos en Helsinki el año pasado, 120 personas, y teníamos mitad gente pública, gente de gobierno, y mitad todos diseñadores, para que empezaran a hablar. And really this is a response to the fact that because we have these deep silos, because we have very protected different little universes, that we have to do extra work to build the bridge between them. So I've been in the funny position of going to meetings as a designer and having somebody say, "You don't look like a designer." Expecting, like, they wanted somebody with bigger glasses, crazier hair, right? Or on the flip side, going to a design meeting and having people say, "You look like a square." Like, why are you wearing a suit? I don't want to talk to suits. Y esto ha pasado porque nosotros vemos que estaban muy compartimentadas ciertas ideas, ¿no? Nosotros veíamos que los diseñadores por un lado y el resto por el otro. A mí me ha tocado estar casi como un puente entre estos universos paralelos, desde donde me he tenido que poner un traje, ir a hablar con diseñadores, y cuando llegaba mis colegas diseñadores me miraban como diciendo, no tienes pinta de diseñador, flaco, estás demasiado estructurado, y me pasaba la inversa, que a lo mejor llevaba no sé si la corbata, pero sí un saco, y llegaba a ver a alguien de gobierno y me decía, no parece usted diseñador, le faltan las zapatillas, está desarreglado, no encaja ni en un mundo ni en el otro. Me pasaba. So when we start seeing this question of how do you build better relationships between the community of people who can do and the community of people who need help, it really comes to quite basic things, like how do we take the anxiety out of this equation? How do we make it easier for these people to just have a conversation to start? So that's one set of work that we're doing. Y esto me llevaba al tema de quitar esos preconceptos y esas ansiedades que existen en ambos universos, ¿no? Y de facilitar de que empiecen a hablar, de que por lo menos se sienten, y no importa si tenés corbata o sos diseñador o estás en zapatillas, que hablemos, ¿ok? But we also know that tools change us. The way that we use tools also changes us. So this Marshall McLuhan said that humans build tools and tools build humans. Y tenemos que tener en cuenta también las herramientas. McLuhan decía, ¿no? Diseñas las herramientas, pero después las herramientas te diseñan a ti. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. La forma en que nosotros utilizamos el paquete de herramientas que tengamos también nos va dando cierta forma a nosotros como persona. So this is a photo that I chose very quickly from Google of a working group, which is a common format that governments, I can't speak to Argentina, but in Finland certainly we use plenty of working groups, which is essentially, let's say we have a challenge that exists between different ministries. So let's get some people from all of those ministries together. 20, 30, maybe more people. We'll jam them in a room, and over the course of multiple months, they'll write a white paper together. ¿Qué pasa? Generalmente terminamos, esto es una foto de Google, del típico equipo de trabajo, ¿no? Del work group o la fuerza de tarea X, ¿no? Entonces los gobiernos son muy buenos en hacer esto, ¿no? Tenemos un problema entre ministerios, bueno, hagamos algo multidisciplinario, a toda la gente de un ministerio más la otra, más la otra, más la otra, los encerramos en una misma habitación durante meses, obviamente, y después de, no sé, 20, 30, 40 personas y muchos meses te desarrollan un white paper, ¿no? Un manual muy bonito, impreso, que te ponen ahí, con muchas páginas. But from our point of view, the thing that's missing there is the synthesis. So, okay, great, you have all of the experts that you need, but what brings them together? How do you make sure that that's one set of recommendation, one set of advice, not 20 or 30 different parallel bits of advice? Y lo que falta ahí es que te dieron esta montaña de papeles impresas y dices, muy lindo, pero falta síntesis. Yo lo que quiero es un consejo, yo lo que quiero es una guía. Yo lo que no quiero son 20 o 30 consejos, uno de cada uno que estuvo ahí, o 20 o 30 guías de cada uno que estuvo ahí. Síntesis, una cosita cortita. How do we do it faster? So not over the course of many months, but in weeks. And how do we do it in a way that, again, is more constructive, that
says, here's the vision, but here's the pathway also to that vision. Y hacerlo de una forma rápida, no en el transcurso de varios meses, sino en semanas, y también con una visión clara, no simplemente que te digan esta es la visión, sino que te digan esta es la visión y este es el camino por el cual debemos ir, que te hagan ya una ruta para poder llevarlo adelante. And a big part of that is shaping the right question, right? So when we look at the kinds of tools that we think our government needs moving forward, one of those tools is to be able to ask the right question. And as we know from design practice, that's half the work, right? You may start with some kind of brief, but you know that you have to deconstruct that brief and then build it back up through the design process itself. Y lo que falta muchas veces es algo tan sencillo como la pregunta indicada. Hay que hacer la pregunta indicada. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos un briefing y tenemos el input, tenemos la mitad del trabajo hecho, pero es que después hay que hacer un debriefing, después tenemos que desconstruir eso para volver a construir desde ahí hacia arriba. Entonces lo que falta siempre, generalmente a nivel gobierno en diseño, es una pregunta y la pregunta clara. So in the case of Finland, one of the projects that we worked on was with the Ministry of Education thinking about dropouts. Finland has, according to PISA, which is an international ranking, sort of the best education system in the world. Uno de los proyectos, voy a comentarlo ahora, fue con el Ministerio de Educación. No sé si lo saben, pero Finlandia, según las estadísticas y según el score, el puntaje de PISA, que es un proyecto de UNESCO, dice que Finlandia tiene la mejor educación en todo el mundo. Okay, so leaving aside the fact that the best education system in the world under any definition is a crazy statement, when you look at it, what works well in Finland is that there's a high level of education, but it's narrowly defined, and that the system is good at educating more or less one kind of person. And we have 97% homogeneity in Finland. 3% of people are from other places. We have very narrow income disparity. Sort of on any metric you look at it, it's quite a narrow but high-functioning society. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Educación tenía problemas con la diserción escolar, nos dice que nos involucremos en el proyecto. Yo no sé si esto de mejor educación existe como definición o no, pero por lo menos así lo decían las estadísticas. Tengamos en cuenta que en Finlandia es muy homogénea en lo que se refiere a educación y a su población, la población también estudiantil. El 97% tiene prácticamente el mismo perfil, solamente hay un 3% de gente de fuera de Finlandia. Piensan igual, estructura igual, todo igual. So dropouts are a problem, and that's certainly something that we should address, but it also means that people dropping up, sort of performing above the system, are equally lost. And what we wanted to do was actually help the government then say, okay, if we have dropouts, it doesn't mean that that's the last problem, and if we just solve that, then we have a perfect education system. Another way to think about these people who are not doing well inside school is that they're actually sort of users, they're the future of your user base, they're the future of your student community, because they're showing a more diverse approach to life. They come from maybe different backgrounds, they have different expectations, different aspirations, different needs, and we need to build a system that is able to cope with them, to have all students thrive at the same level, not just the ones who come from the same kind of background. Entonces ahí se presentaba algo que cuando nosotros lo analizamos le dijimos al Ministerio de Educación, sí, perfecto, por un lado tienes diserción escolar, pero después también tienes personas que estando dentro del sistema y siendo usuarios no necesariamente están cómodos y están bien, porque ellos decían, no, cuando arreglemos la diserción escolar ahí sí tenemos 100% una educación perfecta, ¿no? Tenemos el score perfecto, ahora falta el tema de la diserción escolar. Y nos dimos cuenta y les dijimos, ojo, que esos usuarios que están ahí, que están dentro del sistema, que no han hecho una deserción escolar, quizás tienen una diversidad, quizás tienen antecedentes diferentes, quizás tienen un sistema cultural diferente. Entonces ya colocamos una pregunta de forma diferente. So the same way that traditionally you might have a working group, we think about it as a design studio. So we bring together a group of people from very diverse backgrounds who understand the sort of, let's say, most of the angles into that problem. But importantly, we also bring two designers to the table. And their role is to synthesize what's going on. So they're not facilitators, they're not outside of the group, they're in it. They're bringing those things together to the same table. And they're also representing the, let's say, the practical side or the realistic side of, great, you have this big idea, but what does that mean on a human level? How do we see that translating into some specific
media or program or approach, because that's the link between the ideas, the ambition, and the execution or implementation. Entonces, este es un poco nuestro grupo tradicional de trabajo, como lo estamos tratando de elaborar. Traemos gentes de backgrounds muy diferentes que tengan un entendimiento desde distintos ángulos. Entonces, siempre ponemos 2 diseñadores que sean parte de este equipo y los diseñadores un poco se ocupan de sintetizar. No están fuera del grupo, sino que son parte, un poco unen las ideas y le dan un toque realista también y ven cómo se puede traducir al aspecto humano. Entonces, en cierta forma, funcionan como un puente entre la ambición y la ejecución de la idea. So in respect of time, I'm going to go through this very quickly and skip actually to a video that summarizes some of this. Voy a saltear algunas y voy a pasar a un video que un poco resume esto. Which is looking at a different studio that we did that's on welfare, helping the government to think about how we're going to cope with the fact that Finland has a huge number of baby boomers who are about to retire. So there's about to be many, many more people on welfare than there are at the moment. Entonces, lo que explica un poco esto es sobre el fenómeno del welfare, digamos, de la asistencia social y cómo el gobierno va a lidiar con el hecho de que los baby boomers, o sea, los que nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial, están a punto de jubilarse y va a haber muchísima más gente inactiva, digamos, recibiendo asistencia social que antes de la jubilación como activa. Finland faces a daunting challenge when its baby boomers retire. As this happens, the onset of sudden strains and intense pressures will draw attention to any shortcomings of the welfare system. To make good on social contract between generations, Finland will have to rethink how and why it delivers welfare services to the elderly, as well as redefining cultural expectations at all life stages. It may be one of the fastest aging countries in the world, but Finland is not alone. Most developed nations are going grey as their large boomer cohorts enter the later stages of life. Helsinki Design Lab developed a studio on aging in the summer of 2010 to help understand what this will mean for our society. Let's take a look at this example of strategic. Some of the soul of good services by institutionalising things. What we've seen in other places is the tendency to go into sort of privatising things. And I think what has provoked us here is that how strong it is in Finland, the whole thing about public services. And we're thinking, could you actually innovate within that structure? You know, is that the way to go forward? It's really about services and systems. So it's about society. It's not about a product. I think that's the key thing. Design traditionally have products and objects, but really what we can take from design is the process and the way of thinking to services and systems. So very often people like this group hasn't got a common language. So what we do as designers is to start creating that common language, visualizing ideas, starting to, you know, map things out to make it more tangible, to create a common vision. And it's really about testing things early and cheap, as we would say, you know, before you have invested lots of things in it. This recipe yields a new strategic framework that places ageing within a larger spectrum, one involving all members of society and spanning from an individual's birth to their death. This is the whole life solutionscape.
To address the strain which an ageing society will put on existing welfare systems, the studio proposed a mix of ideas that create a pathway to holistically rethinking our approach to ageing. Here's a sample.